систему дополнительный заскочу, потом наверное. Блин, хочу я с тобой встречаться. По сути, из-за Шепарда Сарн умрет. Так. Ну что ж. Цитадель прекрасная и ужасная. Ладно. А мы отчаливаем в следующую систему. Вроде на цитадельке все квесты выполнила. Так, задание. Да, остались только доп. Так. На лифтах будет что-нибудь интересненькое. Блин, было бы кайфово найти какой-нибудь тайный квест. К сожалению, ничего такого нет. Столько лет. Все изучено. Так. Ехали. In a further development in the Eden Prime investigation, the Council has reportedly revoked the Spectre status of one of its operatives. While the unnamed operative has not yet been apprehended, a Council spokesman confirmed that corrective actions had been taken. Да, все в порядке. Так. Пока что. Hey, you're the Shepherd kid. Опа, Забрета. Так. Не зря, кстати, я на цитадель не заскочила. Хотя рановато. Поехали с мамашей, как говорят. Hey, been a long time, huh? Кто вы? Что вам нужно, разве? Have we met? I guess you don't remember me. Lieutenant Zabaleta? I worked with your mother. We served on the carrier Einstein. Well, that was 12, 13 years back, though. You were just a kid then. Не похож на свой. I guess you're not in the service anymore, huh? You're retired, yeah. You know how it is. Times are tough for vets. They always are. Твое имя мне не знакомо. Sorry, I don't remember you. Hey, call your mom up and ask. She'd remember old Zabaleta. She'd vouch for me. Look, I need a favor. I'm kind of short on money these days. I hate hitting you up for money, but a man's gotta eat, right? So, could you spare something? Maybe 20 credits. 20 хватит? 20 isn't enough to get you back on your feet, is it? No. I'll just get a meal. You know. Так. Ты просто толкаешь лошадь. Sorry, I don't have that much right now. Yeah, that's okay. I get it. You ever want to come by and talk, I'll be here. Huh? Can't afford a ticket home, right? Так. Ладно, с мамой поговорить. А с мамой на Нормандии, да, кстати, если я не ошибаюсь. Так, журнал. Да. Ханна Шепард. A research facility in the Hades Gamma Cluster was the victim of an attack by biotic extremists.
The drugged researchers attacked Alliance soldiers, and the rescue operation became a brutal massacre. The research center is unlikely to reopen in the near future. Так, поехали. Ну, с старой фирмой я вряд ли встречусь сейчас. Так. Да, еще рано. Но пока... О, чувак, а ты... Чувак, ты что делал? NPC и сразу ноги разворачиваются. Что-то новенькое. Ладно. Так. Странненько. Такого я не помню. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Ты кто такой? Давай походим за NPC. Я тебя вообще не... Чувак, что с тобой? Эй, ты своей траектории уже? Как-то странно. Так. Я вообще не припомню ходячих NPC тут. А тем более врезающихся во все подряд. Так. А не, один, который честь отдает, был вроде как. Но, блин, все равно ходячие NPC. Это странненько. Так. Что такое? Я тебе не нравлюсь? Странный ответ, да? Ладно. А ну-ка. Мне все же интересно, что он такой. Или он просто будет стоять? Потому что это что-то новенькое. Я реально не помню первой части ходячих NPC. Ладно. Окей. А все, или не все? Ну ладно. Так. Странненько все равно. Так, поехали выспаться тогда. Ну такое, да, но они же не ходят. Так. Давай еще раз кто. Все, он застрял. Так, есть что-нибудь интересненькое внизу? На нижних рынках. Вот так. Так. This isn't a proof of purchase. It's a bank statement. It shows that I bought something from you and when I bought it. Well, thank you for buying from me, but this still doesn't prove that you purchased that item from my store.
But I didn't buy anything else here. How do I know that? If you don't have the proof of purchase, I can't help you. But Sorry. Голос офигенный, торговцы. Ладно. Сейчас послушаем сцену, которая... Так. Ну, вроде ничего. Не хочешь поболтать еще? Oh, sure, I can return that for you. Thanks. Hasn't worked well since I bought it. hey, are you refunding his stuff? Here you go. Your account will be credited. You did. You took his return. Look, I'm telling you, I bought this here. Why won't you return it? I can't take it back unless... I know. Unless I have a proof of purchase. Давай, тут еще будет что-нибудь. Прочек. Так. Нет, все. Ну ладно. Так. Ладно, парень снова активизировался. Куда ты, чувак, телепаешь? Или я просто не обращала внимания раньше? Какая-то странная у него анимация. Сфера странная. Ладно, понятно. По кругу ходит, врезается, разбегается на месте. Короче, страдает фигней. Так. Куда сидел? Так, значит, идем внизу. Центр. Miners in the Skillian Verge are planning to resume operations on an asteroid rich in Element Zero. Raids by a criminal warlord had recently disrupted mining operations in the area. After negotiations with the Alliance military, however, the warlord has allowed mining operations to resume. Полезных ископаемых. Нулевой элемент. Ладно. Все равно, по-моему, от него только всем уши. Так. Ну, только Азария, может, из того, что у них адаптивность хорошая. After years of poor economic performance, Exogeny has announced that its research colony on Pharos is finally returning a profit. New discoveries and a dedicated colonization effort have finally paid off for Exogeny. Exogeny stock rose sharply with the announcement, with investors pleased at this surprising news. Первый раз моя ошибка остается одна, кажется.
Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. Exo press. Commander, something you need? I have to go. Мне с Alright, see Фабией ya. надо поговорить. Так. А, не, я еще с Светом один раз болтала по интеркому. Так, терминал Computer, give me a real-time connection to the Dreadnought Kilimanjaro. I want to speak to my mother, Exo Shepard. Shepard speak. Oh, hi. I don't have time for a personal call right now. I'm on duty. Я тоже. Forget it, I'm busy too. Do you remember a Lieutenant Zabaleta from the Einstein? Ernesto? Have you heard from him? He was one of the Marines who guarded the CIC. We shared a watch. I lost track of him after there was an incident. Инцидент, да? Он на цитадели, он стал пустым. Ладно, узнавай, что What за kind of инцидент. incident? You remember the Batarian raid on Mindwar in 2170? You were in high school. The Einstein's task group responded to the Mayday. The Batarians were still pulling out when the Marines hit groundside. Zabaleta was one of the first down. He was never quite the same after. I don't understand. What happened down there? About every abomination that a sentient being can do to another. To a slaver, a person is just another animal. And humans aren't always liked out here. We heard about corralling, culling. They'd shoot those they couldn't use, implant control devices in the skulls of those they could, without anesthetic. Устройства для контроля такие есть. Ладно. Я думаю... Странно. Почему эти устройства не пытались применить на жнецах? Вопрос. И он сошел с ума. He snapped after seeing what happened down there. He tried to keep working, but it rode him. He showed up drunk on duty more and more. We couldn't always cover for him. The Alliance discharged him. Everyone knew he drank because of what he'd seen down there, even if he never talked about it. Especially because he never talked about it. Какая потеря. He let one experience ruin his career. His whole life. Not everyone is as strong as you. If you see him, tell him we still worry about him. Tell him to go to the Veterans Affairs office. Конечно. I have to go. But take care of yourself. You're making us proud. Kilimanjaro out. Блин, жаль, что... Интересно вообще, точнее, кто отец Шепард. И у меня подозрение то, что в красной концовке и зеленой концовке появляется женщина, когда Шепард именно умирает, плачущая. Что это и есть Ханна Шепард, но с учетом того, что я кроме землянина никого не отыгрывала, проверить эту теорию я не могу. Фу, кроме... Не землянина, кроме... Колониста, да? Фу! Стоп. Короче, она на кораблях шла. Как раз таки землянина колонисты я не отыгрывала. Так. Commander? Мы можем поговорить? Do you have a few minutes to talk? One-on-one? I should get back to my duty, Skipper. Rifles don't leave. Так, что думаете? What's your opinion of the Not last... sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? У вас скрип. Но... Not everyone's as close to Yeah, that's true. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted Ma'am? Блин, Эш. Хотела другого, ладно, у Гарса тоже зацепленный диалог, Рекс вообще не хочет общаться. Я опять забыла продать оружие. Вообще, я не хочу с переполненным инвентарем ходить.
опять. Looking for supplies? Нет, хочу все продать. Let's see what you got. You bet, Commander. Так, продать. 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 Надо. Ладно, а нафига я буду продавать, если у меня 9. Ладно, пофиг на продажу. Переплавить, значит. А, или я, кстати, очищала уже инвентарь. Опа. Да, хищник-то получше будет. Может, для разнообразия оружия спектра купить? Так. А ну-ка. Голову затаримся тем, чем я играю. Пользовалась. Денежка есть. Все равно она обрежется очень сильно. Так, я хочу выйти на где? Кстати, хорошо, что я Заболетку сейчас нашла. После Вермайера я все равно никуда не смогу отправиться. Я о нем вообще забыла. Я думала, что-то он появляется в конце самого. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Alliance officials report that a Geth incursion into the Armstrong cluster has been repulsed, with the Geth suffering heavy casualties. In the event of future Geth activity, the Alliance plans to maintain a strong security presence in the area. Нашли повод. Странно то, что Совет не забеспокоился, это же геты. Ну хотя, если это не в их пространстве, ладно, понятно, но все равно. Если активность гетов высокая, это же всех, по идее, касается. Не сюда. I used to have an office here. Spent half my time doing paperwork. Так. Привет, это да. Пока. Hello, Commander. Какой командир? Спектр. Show me what you got. Обращаться. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy. Так. А сравнить? Снайперка или снайперка? Снайперка. Ладно. Можно. Она точностью не выше и урон в секунду больше. А мощность радиатора такая же. Так. Hello, Commander.
Show me what you got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy. Продать, естественно. И нафиг все не надо. Все равно снайперки люблю больше всего. Так. А, все. Я что-то перестаралась. А ну-ка, дай мою снайперку. Нет. Стоп, я не поняла. А, да, наш 7 уровня. Так. Конечно. Есть что-то помощнее. Урон секунду есть побольше. Мощность радиатора. Это не лучше, чтобы больше было. Так. Может, все-таки Волкова? Взять. А ну-ка. Волкова... Ладно, у Волкова пушка больше уровня. Все равно на кайф. Так. Я хочу к Заболите. Alliance officials have raided a dangerous cult controlled by a former Alliance officer, Major Kyle. Major Kyle surrendered and is now being treated for severe post-traumatic stress disorder. Чего у них всех ПТСР? Так, поехали. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Окей. Я в этом не шарю просто. Еще неплохая пушка у Спектра. Exogeny Corp recently released an official statement regarding their missing survey team in the Hades Gamma Cluster. According to the statement, the remains of the survey team were discovered not far from their abandoned research camp. There were no survivors. It is believed the researchers were the victims of a random attack by raiders or mercenaries. Names will be released after next of kin are notified. Ну это да. Но снаряжение спектров 7-го уровня все равно фиговее, чем Волков 8-го. По мощности. Единственная разница то, что радиатор лучше. Так. Блин, я опять заблудилась. Я Заболету пытаюсь найти. Так. Ладно, он был... Вроде тут. Да, на Вермайер. Только я не знаю, успею нет, и я сегодня где-то до 7:20. Только я еще хочу заглянуть на... A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Заболета, где же ты? Вот он. Yeah. Hey, back again, huh? I don't suppose you got any credits to spare.
Расскажи мне о Миндуаре. I heard you were at Mindoir. I wanted to talk about what you saw. Why? You think you got something profound to say about it? Думаю, People да. tied like prize hogs, locked in cages, clawing and screaming as they're loaded into cargo pods. And we couldn't reach them. The Batarian defenses had us pinned. Dozens died trying to advance. All we could do was watch as they hauled people away. I've been looking for 13 years for something to make that sight go away. What have you got, huh? Работай со мной. I can't help you if you don't want to be helped. Do you really want to get over what you saw? What? You think I drink because I like lying in the gutter? Думаю, да. If you don't have a better option, just give me 20 credits. A good bottle of whiskey. Enough to stop the dreams. Никто меня не понимает. О, да. You want to play the martyr, whine to the other bums. You want to get better, try the Veterans Office. We've got 7 million vets. Someone else has been through this. You don't want to help? Fine. I'll go to the damn VAO. Got nothing else to do but talk about my feelings. You got a smart mouth, kid. Funny how your mom never mentioned that. If she wants to talk, tell her she can reach me through the Citadel VAO. Почему ты сразу не пошел в комитет ветеранов? Ну, делать тебе нечего, что обсуждать чувства, если такая эмпатия очень сильная. Вали обсуждать чувства. Presidium technicians are struggling to understand why a computer system catastrophically overloaded recently. Technicians are reportedly unsure of what caused the malfunction, or even what the system was originally designed to do. CSEC is investigating the possible vandalism or misuse of public property. Блин, все равно, как Эмили Вонг сама все провернула без Шепард? А, или то все-таки компьютер, думаешь? Так. Ладно. Я все-таки в Массаче я переиграла. Он не вызывает таких чувств, как тот же первопроходец. Admiral Kahoku, a respected member of the Alliance military, has passed away. Откуда вы знаете? The veteran soldier who won the love of his troops during conflict with the Batarians died of natural causes. Kahoku is survived by his wife and 3 children, who are planning a small private memorial service. Так, как же? Так. Reporter Kalisa Al-Jilani recently attempted to land an interview with Commander Shepard, the first human Spectre. Commander Shepard answered difficult questions, demonstrating that under that military uniform is a keen diplomatic mind. Я вообще надеюсь, We'll have exclusive footage later today. Эшли с Гарусом остались еще диалоги, но, похоже, нет. Они выговорились, так что остается только радио и слушать. Ну, хоть последствия свои. Можно, конечно, взять для разнообразия. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Я еще хочу увидеть, как... Еще раз хочу увидеть, как... The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. И я тебе докажу, что она стоит защиты. Она умничка. Все, я не могу с Ханой больше связаться. Нет, к сожалению, мамаша, нет доступа. Так. Я раз поиск данных. Я уже... Блин, самое фиговое то, что квест не пропадает. Я знаю, что я не смогу вернуться за этими данными. Ладно, поехали.
еще около 1,5 часа. Так, что-то... Скопление сход. Да, у вас Нидгарда еще не было. Стоп, или там как раз таки Иден Прайм. Если там Иден Прайм, значит была. Я не помню. Так. Терранова. Гор. Терранова. Ладно. Мне что-то кажется, что тут Иден Прайм где-то. Так. А, это астероид как раз. Значит, у меня системы так и не осталось. Все-таки Вермайер сразу. Так. Да. Нидгарда нет. Утопия. Тауэр Деминты, Гамма-Инты, скопление Вояджера была. Туманность Армстронга была, пределы Кеплера. Это Стикса точно была, это Хокинга. Коричневое море было, Роуса была, Сима Близнецова вроде была. Так. Давай еще в пределах Кеплера, я не помню. А, была. Ну все, Вермайер, значит. Я не хочу на Вермайер. Я ж сломаю Сарена. Хок. А интересно, может Хок? Приземляемся. Конечно, Гарус и Эшли. Куда я без этих двоих? Стоп! Commander, I'm reading a signal. Must be our Solarian infiltration team. Check out those defense towers. Drop the Mako. We'll go in hot and take them out. I'll get you in underneath their radar, Commander. Все равно We've got a clean drop, Commander. молодец, не особо сдавайся. Нефиг гордиться. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are offline. Joker out. Так, я... А нет, почему мне показалось, что я Рекса взяла? Точнее, нет, мне показалось то, что у Эшли биотические умения, хотя биотика у нее не должна быть. Вот и бактерии. Ой, блин, вот что тебе не дает поворот. Самое смешное, что они в Андромеде зашли, ничего такого не сделали. Бюджет не
сказала, я не хочу. А, зенит. Я забыла. Я надеюсь, представить, которым я остановлюсь. Опа. Я не вижу карту. Опа. There's our target, Commander. Ладно, слышь. Так. Зачем я все Блин, жаль, что чего-то такого имбового нет во второй части. Эй, тихо, 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 не надо. Так. I'm reading that the grid is down, Commander. On approach to the Solarian base now. Out. Ready to move, Commander. Стоп, если я захожу на Соларианскую базу, это как-то странно. Там же несколько зениток надо было выключить. Или я... Ну, тогда же лучше так быстрее. Эх, не один Соларианец не погибнет. Раньше я думала, надо обязательно кэшли идти, чтобы доход улучшить. Точнее. Так. Обязательно на мост. О, не-не-не-не-не! Нет! Изыди, чудовище. Сказала, изыди, чудовище. Так. That did it. We shouldn't have any more trouble reaching the camp. Да. Вообще распылить. Моего котика. Смотрите. Так. Реально, пожалуйста. Ready. Поехали. Так. Первопроходцы, если не мириться, скорее всего, тоже антагонистка. Скорее всего, я хочу ее спасти, потому что ее можно спасти, она мне чем-то напоминает Сару. Да, Машка согласна. Commander, Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian captain can explain when you get here. Стоп, я этих поворотов не помню. Аж прям. Мне казалось, что по прямой больше. Ладно.
Давай самую нудную, огромную речь. Как же я ее ненавижу. There's the Речь Solarian camp. Шепард лучше. So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirahi, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. И что теперь? Ну и что? What are we supposed to do in the meantime? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. А мы есть. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. Сообщение было не... Блин, а почему нам гнать-то? Совет висят, то что они козлы. Флота не We будет. couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. Хех, значит, за соларианцами флот можно посылать, а за Сараном одиноким нет. Саран. Is he here? Have you seen him? No, but his Geth are everywhere, and we've intercepted some comms referring to Saren. This is his facility, there's no doubt about that. Ну что он тут делает? Что он здесь исследует? Что он тут делает? Что он тут делает? What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible? Apparently, Saren has discovered a cure for the genophage. What's so important about curing this genophage? It was the solution to the Krogan problem. We introduced the genophage to the Krogan population after the uprising, to quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. The Geth are bad enough, but a Krogan army. He'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. Сделать так, чтобы уменьшилось по 1-2 ребенка рождалось. Так, количество яиц. Он послушает меня, все в порядке. Проблема, но не у вас. Don't worry about it, Captain. I do worry. That's why I'm still alive. Why don't you go talk to the Krogan? My men and I need some time to come up with a new plan of attack. In the meantime, if you need any supplies, you can talk to Commander Rentola. He's in one of the tents nearby. Looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. He looks like he's gonna blow a gasket. Rex? You think I should go talk to him? It wouldn't hurt. Well, it might, actually. Just do it carefully. Я его не боюсь. Rex doesn't worry me. He'll fall in line. If you say so. But I'm gonna keep my eye on him, if it's all the same to you. Так, ну Рекс милаха. Так. Commander, come and see me after you've spoken with the Krogan. О, I'm concerned about Rex. Can we still trust him? Его по-прежнему можно доверять, Игаров. It won't be an easy fight, but we're ready when you are. I Конечно. don't like the way Rex is behaving. I don't like the looks Rex keeps throwing at you. Watch yourself. I hope these Solarians can fight. Соларианца нет, ты будешь за лидера. The upcoming battle frightens me, but I know Saren must be stopped. Greetings, human. I am Commander Rentola. I can provide you with supplies for the upcoming mission. For anything else, I suggest you speak with Captain Kirahi. Just tell me what you have available. We have limited reserves. We requested a fleet to destroy Saren's base. Instead, they sent you. Они идиоты. I've been trying to warn the Council about Saren since this started. Then I hope they find the sense to listen, before it's too late. И лучше, да.
Не, они ни хрена не послушают. Покажи, что Let me у see вас what you есть. have. What little there is. Так, ладно. Опа, фигово, фигня. Так, ладно, я как-то сравнивать. Посмотреть сравнение. Фигня, фигня, фигня. Ладно. Хотя, подожди. Дробовик, ладно, фигня. Страйкер, пистолет. Стоп. Ну ладно, лицензия мне сюда. Дробовик, пистолет, уникальный. Улучшение потенциального груза. Вот. Снайперская винтовка, отстой. Так, есть что-то. Шепард у меня не технарь, блин. Отстой. Талюзик, помоги мне. The Krogan seems very upset. These Solarians are willing to die to stop Saren, and so am I. Врушка. I am sensing that Rex no longer trusts us. А почему он должен? Если бы тебе сказали, что кварианцев, клонируют, а потом убивают, как бы ты The отреагировала? upcoming battle frightens me, but I know Saren must be stopped. The Krogan seems very upset. Но то. These Solarians are willing to die to stop Saren, and so am I. Расстроена. Так. With all these defenses, Saren must be hiding something big. А где моя... Не моя Лярка? Мне надо, кстати, ее послать нафиг. Чтобы она не завела со мной случайный роман. Я не хочу, чтобы она пришла на... I am worried that Rex's allegiance to you may be waning. This facility is well protected. It must be very important to Saren. The Krogan's demeanor is worrying. These Solarians are some of the best trained anywhere. We will need their help. I am worried that Rex's allegiance to you may be waning. This facility is well protected. It must be very important to Saren. Это очень важная база Сарна. Ладно, Рекси, в тебя никто не верит, я верю. This isn't right, Shepard. If there's a cure for the genophage, we can't destroy it. Calm down, Rex. I'm not the enemy here. Saren's the one you should be mad at. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. This isn't a cure, it's a weapon, and if Saren is allowed to use it, you won't be around to reap the benefits. None of us will. That's a chance we should be willing to take. This is the fate of my entire people we're talking about. I've been loyal to you so far. Hell, you did more for me than my family ever did. But if I'm going to keep following you, I need to know we're doing it for the right reasons. Rex, these Krogan are not your people. They're slaves of Saren, tools. Is that what you want for them? No, we were tools for the Council once. To thank us for wiping out the Rachni, they neutered us all. I doubt Saren will be as generous. Но вы будто бы не служили, с учетом All того, right, Shepard, что... you've made your point. I don't like this, but I trust you enough to follow your lead. Рекс, я Just one только из thing. тебя оставляю. When we помощь. find Saren, I want his head. Потому что даже мужа, блин, союзников всех порвала нафиг. Эта сволочь даже детей рвала на части. Не пощадила никого. А еще Кроганов. Блин, почему нельзя уничтожить его, драмить Кроганов? Если бы я не читала эту гребаную книгу, то мне было, блин. Кроганы такие милые, ага. И хрен против своего лидера. Попрут. Thank you for speaking with the Krogan. The assault on Saren's base will be difficult enough as it is. Чтобы напасть толпой на лидера, не, это мы боимся. Дорвать детей, это норма. Штурм, у вас есть план? I assume that means you've come up with a plan. Of sorts. We can convert our ship's drive system into a 20-kiloton ordnance. Crude, but effective. Nice. Drop that nuke from orbit, and Saren can kiss his Turian ass goodbye. Unfortunately, the facility is too well fortified for that. We'll need to place the bomb at a precise location. Кстати, может, было бы лучше его тут убить, чтобы не мучился.
Пока в своем... Хотя он в своем уме был до самого конца. Даже поборол. Индокринация. Одурманивание. Нет, я ее не оставлю. Эш, все для меня. Блин, жаль, что она не интересуется девушками. Куда? Where do we take the nuke? And how do we get there? The bomb must be taken to the far side of the facility. Your ship can drop it off, but we'll need to infiltrate the base, disable the AA guns, and pacify any ground forces first. You want us to go in on foot? We don't have enough men. Короче, брысь. Так. Он правда звучит рискованно, мне это не нравится. Хочу, чтобы мы пошли туда пешком, у нас не хватает людей. Так. Короче, Кайден останется на Вермайре за то, что сильно интересуется Шепард. Good. I prefer a straight fight anyway. It won't be that simple. We just don't have the numbers to meet them head on. I'm going to divide my men into 3 teams and hit the front of the facility. While we've got their attention, you can sneak your shadow team in the back. Вас всех перебьют. Кто бы говорил? It's a good idea, but your people are gonna get slaughtered. We're tougher than we look, Commander. But it's true. I don't expect many of us will make it out alive. And that makes what I'm going to ask even more difficult. I need one of your men to accompany me, to help coordinate the team. Забудь об этом. I don't make a habit of placing my people under someone else's command. I understand, but this mission is too important for personal preferences to get in the way. He's right, Commander. We can't do this without both teams at their best. I volunteer. Not so fast, LT. Commander Shepard will need you to arm the nuke. I'll go with the Solarians. With all due respect, Gunnery Chief, it's not your place to decide. Why is it that whenever someone says, with all due respect, Вот they really это mean я её kiss my люблю. ass? Она шикарная. Who would be better suited to the mission? Either of these two will do, Commander. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary, though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Блин, надо было сказать молчать, бойцы! Почему я не сказал? Ладно. Эш, это умничка. Williams, you'll accompany the captain. No heroics, understood? Aye, aye, Commander. I will have the ordnance loaded onto the Normandy and brief your crew on its detonation sequencing. Do you have any questions before we go, Commander? The Normandy's picking me up. How will your teams escape the blast? We will engage the Geth as long as possible. Once the bomb is in place, we will fall back to try and escape the blast radius. If we move quickly, we should be able to escape with acceptable casualties. If not, then our memories will live on as martyrs to a greater cause. You talk like this is a suicide mission. I won't lie to you, Commander. There is a chance none of us will survive this assault, even your team. But we do what is necessary. Shadow seems clear enough. What would the other teams be called? Eigor, Manovai, and Jaeto. They were the initial settlements on our first 3 colony worlds. They are at the heart of Solarian territory to this day. These names will remind my men what they are fighting for. They must have a personal stake in the fight if we are to have any chance of success. Give me a quick rundown of the plan again. You are Team Shadow. We will create a distraction while you infiltrate the base. Make your way to the breeding grounds at the heart of the facility. Disable the AA guns so the Normandy can land and deliver the nuke. If we get that far, we'll try to help you with guns, but don't count on it. Once you have the bomb, place it next to the geothermal taps. Then get out before it detonates. I want to know more about the bomb. How reliable is it going to be? Its reliability depends on the person arming it, but it will do the job. The drive system is highly impervious to damage from external sources. Once it has been armed, very little can stop it. The key is getting it into place and armed before the Geth can stop us. Кстати, интересный факт. Раньше в архиве Mass Effect было, короче, достижение то, что один пропавший без вести был. Потом его убрали. Точнее, вариант развития событий на Вермайле был пропавший без вести, а потом эту фигню убрали. Только остался умерший на Вермайле, погибший. Это печальненько. Они не стали развивать ветку пропавшей без вести. Так.
Я еще не готова. Кто меня спрашивает? I'm ready when you are, Captain. Excellent. Then if you'll excuse me, I need to prepare my men. Well, this is it. Don't do anything stupid while I'm gone, Кто бы LT. говорил? You too, Commander. Люблю We'll be тебя. fine. You'll see. Yeah, I just... Good luck. В чем дело? Is there something you want to say, Chief? I don't know, it's just weird, going under someone else's command. I've got used to working with you. All of you. Ты милаха. Don't worry. We'll see you on the other side. Не надо... Ну ты I на той know. стороне увидишь, Саша. It's been an honor serving with you, Да. Commander. Как же ты сказал? Мы одна команда, дадим им жару, будьте наготове. Мы одна команда, ладно. It doesn't matter if we're not in the same unit. We are still a team. Watch each other's backs, keep your eyes open, and fight like I know you can. We'll all come out of this in one piece. You bet, Commander. Короче, раньше бомбы Кайдена оставлял то, что надеялась, что он... You all know the mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life, but I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. We are trained for espionage. We would be legends, but the records are sealed. Glorying in battle is not our way. Think of our heroes. The silent step, who defeated a nation with a single shot. Or the ever-alert, who kept armies at bay with hidden facts. These giants do not seem to give us solace here, but they are not all that we are. Before the network, there was the fleet. Before diplomacy, there were soldiers. Our influence stopped the Rachni, but before that, we held the line. Our influence stopped the Krogan, but before that, we held the line. Our influence will stop Saren. In the battle today, we will hold the line. Рид Шепард мне больше нравится. Good luck, Commander. I hope we will meet again. Увидимся. Кто-то Денис, славянская задница. Так, первый раз... Ладно, для разнообразия биотик. Ладно, пусть будет Рекс. Так, хотела взять Ляру, но Рекс подручней. О, славник. Com check. Do you read me, Commander? Эх, подтверждаю. Loud and clear. Good. We'll start our push. We'll try to make it to the AA guns, but it might be up to you to finish the job. And Commander, if you see any way to undermine their defenses, we could definitely use the help. Естественно, найдем, и ты выживешь, задница. Так. Shadow is on the ground. Repeat, Shadow is on the ground. Chief Williams, with the Igor team. Manovai, Jaeto teams, move. Time to get some attention. Manovai is under coordinated crossfire. Check for long-range turrets helping the Geth target. Да. Все будет сейчас. Отлично. Сейчас. Блин, помехи. Так, отход. Надо было... Так, ненавижу снайперов. Чего не называете? А где второй? Так, ладно. Опа, Рексик. Рекса меня не прокачали, точно. Да блин, сколько вас тут? Меню карта. Мне надо вырубить зенитки. Кажется. Так, орудие. На связи готовым проводом. Хорошо. Так, есть что-то ценненькое. О, я даже вернусь, наверное, успею пройти. Да, успею. За полчасика. Так.
Ну, если я не буду ходить кругами, то успею. Блин, после Вермеера хочется все сразу завершить. Ксарнуту без... Something scrambled. They're targeting. We've got a shot. Chief Williams, take the heat off Manavai. Ну, конечно, сержант, помоги. Кстати, почему сержант должна помогать, а не командовать наша роль Пира? Разряда. Или нафиг ему еще один в отряде, потом человек. Тебе удачи, пока. They're calling SAT strikes. Jaeto, watch for comm stations. Williams, can you see anything? Williams, ничего, я вижу. Так. Не сегодня. Сегодня уже не успею. А хотя, может, сегодня. Ладно, ты такое пропустишь. Наверное. Но это не точно. Одним выстрелом. Идите нафиг. Я хотела одной пробежкой, блин. Все пройти. Фиг там. Спасибо. Так, где ты, сволочь? Я в лучшую сторону надо. Я по кругу пробежалась только. Или там что-то другое? Я тупо по кругу пробежала. Ну ладно. Да уж так. Скоростной прожди. Ладно, поехали.
сохранить. Который не знает, куда бежать. Мне нас очень остался. Тут ничего не надо. Aircraft heading to perimeter stations to recharge. Bunker up before they come back. Air threat has not materialized. We may be getting some help from Shadow. Shadow team must be getting close. Hold the line, men. Hold the line. Не надо держать позиции, все будет хорошо, я вас ищу. Так, скрывайтесь. Надеюсь, я тут не сдохну. Конечно. We've got access to base security. We should be able to cut the alarms from here. Might even be able to trigger alarms on the far side of the base. It'll clear out the guards for us, but they might be too much for the Solarian teams to handle. Just disable the alarms. We can handle any guards inside. А есть, принято, да, мэм, что-то еще, как-то рапортовать комитет. Ой-ой-ой-ой! Нафиг. Так, я не хочу умирать, я же сказала. Вот, чтобы умирать 28 лет.
свою жизнь целую. А это было на Волске. Hello? Is someone out there? Я держу нормально. Give a little ground, Williams. We don't want them to bunker up. Draw them out. Что ты на Эш все впихиваешь? Well, you're not a Gath, and you're not wearing a lab coat. I guess I'm glad to see you. Lieutenant Gonto Imnes of the 3rd Infiltration Regiment, captured during recon. I assume the fleet was called in to destroy the base? Everyone here is indoctrinated. You might be working for Saren. My whole team was altered, but I was left alone as a control subject. I still have my senses, although I almost wish I didn't. I watched good people reduced to mindless husks. There wasn't anything left. Others died during the experiments. I envy them. Do you know anything about the experiments they were conducting? They were studying indoctrination. Symptoms, progress. Saren uses it to control his people, but I don't think he fully understands it. I don't know much else. I just saw what it did to the others. Turned them into empty husks. I can't end up like that, please. Let me out. If I let you out, how do I know you won't just attack me? It's obvious that I'm not crazed or drooling like the others. Let me out and I'll stay out of your way. Sorry, I can't take that chance. I'm not opening your cell. No, don't leave me here. Please. Но Хаска брать с собой нет. Блин, это база в каком-то смысле, где хорошая штучка. Я имею в виду в том смысле, что Сарен изучала нормального процесса, а мы все его труды раз уничтожим. What do you want? I told you everything. Who are you? Alliance, right? I knew someone would come. It tried to break me, but it couldn't. I shut it out. Slow down. I need to know where you came from. Private Mano Savat of the 3rd Infiltration Regiment STG, ma'am. Captured while on reconnaissance 6 days ago. Glad to answer, ma'am. Never any questions from these bastards. Just whispers and poking and cutting. I said anything to get out and get some payback. That's not too much to ask, is it? A little payback? What did they do to you, soldier? Experiments, but I don't know what for. The effect of incessant whispering on my shortening temper? Who knows? I just need out. Something's not right here, Shepard. If we don't let him out, he's as good as dead. We have to do something. Yes, leaving me here would be bad. Very bad. It's too small and the noise just won't go away. Whispering is loud, you know? I need to get out. Let me out. Нет. I can't take that chance. Can't take that chance. No chance. I need to do what it says. I have to. Let me out. Let me out! Let me out! Let me out! А я с этим соларианцем перепутала.
шепот. Кстати, и все равно это в любом случае полный намек, почему Шепард одурманена в последней части. Как раз таки шепот, о котором Соларианец говорит, Шепард тоже слышит в кошмарах каждый раз. И не зря ж ей снится. Теория одурманивания самая правдоподобная. Блин, почему они, сволочи, сказали и не додумались? Пожалуйста, хоть бы они наврали. Хочу теорию одурманивания в полной красе. Пожалуйста, чувак, который разрабатываешь последнюю часть, возьми за ручку одурманивания. Кайфово. Так. Ну, чуть-чуть. Что за панель, которую нельзя открыть? Что там происходит? Нет, А там как раз таки под комплексом можно было войти. Так. Я не знаю, того Соларианца стоит ли выпускать? Кстати, я что-то не помню, что их два было, но ладно. Вроде было. Так. Как же я не хочу. Пошли узнавать все, что можно узнать. И тут... ладно, тут я уже была. Так, противоположно. Я не хочу убивать Сану, не хочу. Я ее увидела. Get the guards! Блин, да, у меня перегрев, и что? Давай послушаем журнальчик. Тут же что-то должно быть. Тут же должна быть инфа какая-то интересная. Это лаборатория, изучи ее, Шеп. Ну, конечно, ни одних данных не пытается вытащить, ничего. Гений, просто гений. Тут же должна быть инфа какая-то об одурманивании.
просто гениально. Лаборатория полная данных. Ты чё по этому поводу не сделаешь? Don't shoot! Please, I just want to get out of here before it's too late. Это, короче, на момент 2007 года Заре озвучивала жена капитана Шепарда. Точнее, актер озвучки капитана Шепарда. Сейчас я не знаю, кто вы. Let's hear it. Who are you and what do you want? Ranathanoptis, neurospecialist. But this job isn't worth dying over, or worse. You think the indoctrination only affects prisoners? Sooner or later, Saren will want to dissect my brain too. I thought this was a breeding facility. Not this level. We're studying Sovereign's effect on organic minds. At least that's what I assumed. Saren kept us in the dark as much as possible. You helped him and you didn't even know why? I didn't have the option of negotiating. This position is a little more permanent than I had expected. But I can help you. This elevator behind me goes to Saren's private lab. I can get you in. See? Full access. All of Saren's private files. Are we good? Can I go? What were you studying here? It's that ship, Sovereign. It emits some kind of signal. Undetectable, but it's there. I've seen the effects. Saren uses it to influence his followers. To control them. It's called indoctrination. Direct exposure to the signal turns you into a mindless slave, like the Salarian test subjects. But there's collateral damage, too. Сигнал, тут не только сигнал. Блин, анониты вы не нашли, значит. Сигнал, да. А биороботов за столько лет исследований нет. What do you mean by collateral damage? Sovereign's signal is too strong. Spend too much time near the ship and you feel it. Like a tingle at the back of the skull. It's like a whisper you can't quite hear. You're compelled to do things, but you don't know why. You just obey. Eventually, you just stop thinking for yourself. It happens to everyone at the facility. My first test subject was the man I replaced. Now I just want to get out of here before it happens to me. Why is Saren researching this? Isn't he the one controlling it? The signal comes from the ship. It makes us obey Saren, but I don't think he controls it. Not exactly. I think he's scared it might be affecting him. Indoctrination is subtle. By the time the effects become noticeable, it's usually too late. Tell me more about this signal. Signal's not exactly the right word. There's some kind of energy field emanating from the ship. It changes thought patterns. Over time, days, maybe a week, it weakens your will. You become easier to manipulate and control, but it's a degenerative condition. There's a balance between control and usefulness. The less freedom a subject maintains, the less capable it becomes. Иллинониты типа в первую часть не использовались до того, как зубы дракона применялись. You conducted brutal experiments on helpless test subjects. You helped Saren. You don't get to live. I just did what I was told. I didn't have a choice. I'm sorry. What were you studying here? It's that ship. It's called indoctrination. Direct exposure to the signal. You conducted brutal experiments. I just did what I was told. I didn't have a choice. I'm sorry. Прости, тут дело не в сожалениях, тут дело в том, что ты все взорвешь, поэтому если ты не одурманил, нам было, то можно было бы. Sorry doesn't help your victims. No, no! Ты умерла не из-за эксперимента, ты умерла из того, что ты убьешь еще больше, если не умрешь. Я не хочу, чтобы ты на Тессе бомбу взрывала или где-то. В колонии Азари. Мне это не надо. Так что...
Я не могу выгрузить данные. Это печальненько было. И вроде же у нас какой-то консоль, кроме Властелина. Это очень печально. Дали бы доступ. Лаборатория по изучению одурманивания. И Шепард даже... Создатели даже не подумали, чтобы сделать, накинуть какой-то инфы дополнительно, чтобы сломать компьютер. Где логика? И к одному компьютеру не могу дотронуться. Антагонист игры. Да. Ты тварь. Commander, look over here. It's another beacon, like the one on Eden Prime. Ага, поэтому ей надо взаимодействовать с ним. Логично, Гарус, логично. Как Шепард знала, что с ним надо делать? Saren needs to pay for what he's done to my people. I get the feeling something bad is about to happen. You are not Saren. What is that? Some kind of VI interface? Rudimentary creatures of blood and flesh. You touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding. I don't think this is a VI. There is a realm of existence so far beyond your own, you cannot even imagine it. I am beyond your comprehension. I am sovereign. Не может быть! Ты живой? Не может быть. Ладно. Ты живой? Sovereign isn't just some Reaper ship Saren found. It's an actual Reaper. Reaper. A label created by the Protheans to give voice to their destruction. In the end, what they chose to call us is irrelevant. We simply are. The Protheans vanished 50,000 years ago. You couldn't have been there. It's impossible. Organic life is nothing but a genetic mutation. An accident. Your lives are measured in years and decades. You wither and die. We are eternal, the pinnacle of evolution and existence. Before us, you are nothing. Your extinction is inevitable. We are the end of everything. Я не одна. There is an entire galaxy of races united and ready to face you. Confidence born of ignorance. The cycle cannot be broken. И будет нарушен. Cycle? What cycle? The pattern has repeated itself more times than you can fathom. Organic civilizations rise, evolve, advance, and at the apex of their glory, they are extinguished. The Protheans were not the first. They did not create the Citadel. They did not forge the mass relays. They merely found them, the legacy of my kind.
Это вы их построили? Why would you construct the mass relays, then leave them for someone else to find? Your civilization is based on the technology of the mass relays. Our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. We impose order on the chaos of organic evolution. You exist because we allow it, and you will end because we demand it. They're harvesting us. They're here to wipe us out. Кстати, испуганный Гарус неплохо звучит. What do you want from us? Slaves? Resources? My kind transcends your very understanding. We are each a nation, independent, free of all weakness. You cannot even grasp the nature of our existence. Ты сволочь просто, не хочешь объяснять. Where did you come from? Who built you? We have no beginning. We have no end. We are infinite. Сейчас. Millions of years after your civilization has been eradicated and forgotten, we will endure. Как же? Ты не один такой. Where are the rest of the Reapers? Are you the last of your kind? We are legion. The time of our return is coming. Our numbers will darken the sky of every world. You cannot escape your doom. You're not even alive. Not really. You're just a machine, and machines can be broken. Your words are as empty as your future. I am the vanguard of your destruction. This exchange is over. Я все-таки на этом пока что закончу. Я хочу миссию Сарана. Commander, we got trouble. Прекрасно, еще одна проблема. Lay it on me, Joker. I love bad news. That ship's Sovereign? It's moving. I don't know what you did down there, but that thing just pulled a turn that would shear any of our ships in half. It's coming your way, and it's coming hard. You need to wrap things up in there fast. This console's been disabled. Orders, Commander. Let's head to the breeding facility. Joker can pick us up after we set the nuke. Ладно, все, на этом все. Продолжим в следующий раз. Когда-нибудь. Ладно. Спасибо за просмотр. Пока.